so close together, you would, and then it's struck low into a crowded body, so it always was going to be a difficult ask. But Jae-seo was in position, had it wriggled through. Kim Young-soon back into Seo Jae-min. Lee Chung-yong again. Yeah, I was just going to say that surely now would be a great chance to rotate in Yago. You wonder whether all's well between him and the manager. He's got 8 goals this season, joint top scorer in the league, and strikes me as the sort of player that's most effective when played from the start of a game. He's not necessarily that super sub type character. He's not an electric speedster. Lee Ju-yong and Jae-seo. This time the flag goes up the other end. And certainly offside, Jae-seo, as that ball was played. Very well-balanced team, Incheon. K-League 2 champions. The experience of the likes of Lee Ju-yong, Lee Myung-ju. Younger talents, Seo Jae-min, prime among them in midfield. And obviously, think of Lee Chung-yong's experience in the former category, but I was going to add another one, which is just the sorts of foreign talents they've signed. Morgan Ferrier, Jae-seo, Gosa on the bench. Panabitha has done a great job in defence. Could continue the case, but the general point is they're a well-balanced side. Here's Kim Young-soon. Seo Jae-min looking for a pass inside. Troyak blocked it, but Seo has another go to Lee Ju-yong, who's put in a cross there when he looked like he was shaping to shoot, and I'm not sure if he confused himself. There is Mugosa. Alongside him, Spanish midfielder Iker Undabarena. And there's Yago, the other goal-scoring threat that's left on the bench from the start of this game. I think most teams in K-League 1 would be just itching to have a player like Yago in their starting 11. Seo Jae-min. Lee Ju-yong to Jae-seo. Combination we're likely to see a few times today. Jae-seo with a cross. Ferrier just couldn't arc back and forward again to get the header, but it was a very good ball in. Kim Young-soon back to Kim Gun-hee. Kim Sung-min's ball somewhere in between options there, but Lee Ju-yong can have another look. Lee Myung-ju. Jae-seo. Lee Ju-yong back to Jae-seo. Short to Ferrier. And it's Lee Ju-yong on the outside of the boot. And goodness me, that wasn't far away. Lovely looking effort from Lee Ju-yong. Would have been an absolute worldie, as they say. Have a look at the replay. Been an absolute worldie, as they say.
curls it. Wouldn't curl round quite enough, but very good effort. Youngsun, Kim Gun-hee, Jesso races towards it, finds that return ball, and there's a pass off the post. Oh, what a chance for Incheon. Even closer, the danger signs are all flashing for Ulsan right now. Is it Lee Myung-ju with that effort? I'd like to see it again. It's almost perfectly composed. Jassad as well to get here. And then with a pass back. And it's Lee Myung-ju who just strikes it towards that far corner. Almost placed it to perfection. But Incheon remain goalless after a couple of decent efforts. That last one, the best of the lot. Ulsan yet to muster anything like an attempt at the moment. And it's just too easy for Incheon to get back on the ball again. Let's see if Boyanich can help out there. He's just played it back to Lee Troyak, almost under immediate pressure from Ferrier, but turns away from him. Incheon are pressing high and Ulsan play it out. This is poor for a team of their stature, a team of their ambition. Well, Incheon manager Yoon Jong-hwan was suggesting because of the couple of days between this game and their previous game and the hot conditions that they would have to play a more defensive style, that it was the crowds that would not appreciate that. As Lee Dong-kyung breaks away and strikes it straight at the keeper and low. That was a good chance. And Ulsan normally would back Lee Dong-kyung in that scenario 9 times out of 10. Yeah, I mean, it's a situation, generally speaking, where Incheon have been the team actually showing more signs of attack, not playing the slow defensive style that we're being warned of. But it's still fairly early in the game. Lee Chung-yong dropping very deep to start, or attempt to start an attack, just giving the ball away. Rushes back to win it back for Incheon. Hwonibitha. Seo Jae-min needs to dispatch it quickly and does. Delicate chip from Lee Myung-ju back into his path. And now Seo out wide. Lee Chung-yong venturing further up the field again. Ferrier making a move in the middle. Jesso is the one who's looking to supply across.
It's an awkward clearance, but Kleague completes the job. But again, just kind of reminded of Incheon looking more like the home team here. Ulsan did have one very dangerous looking breakaway with Lee Dong-kyung in a one-on-one, but other than that, they're sitting quite deep. And it's Incheon who are winning the ball back quickly. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모 코드 through ball from Boyanic. Lee Dong-kyung gets in between Kim Gun-hee and Hwanabitha. It's a great run. And he's normally a pretty deadly finisher, at least. Would be thought to test the keeper more than that. And there's a swipe off target. Boyanic wanted Lee Dong-kyung to return the favour after his previous ball through. It's a good chip forward from Chae Seok-hyun. Lee Dong-kyung was being kept at bay by Hwanabitha. So does well to turn. Chae Seok-hyun turning back. Well, this is slightly more promising from Ulsan's point of view, that they're not moving with any sort of threatening speed, but they are re-establishing control of the ball. And I say re-establishing, I mean, for the first time in the game, really, they are establishing it. So re-establishing it versus previous games more than within the context of this game. And as you just saw, Incheon with significantly more possession overall. Eric to Incheon. And harmlessly to the keeper.
Kim Byung-sun now. Back to Kim Gun-hee. Incheon with a chip to himself, and Kim Young-soon has it from him. So Jae-min across to Kim Gun-hee, and then Hwanebita out to Lee Ji-young. Jerso just a bit behind where Lee Ji-young was looking to race on. Morgan Ferrier's gone down to the box. Referee waves it away. Not sure how much of a shout there would be, but we'll have a listen, I'm sure. Yeah, they're not going to give a penalty for that. There's contact on Ferrier, but it's pretty gentle. Referee suggesting that Ferrier went down a little bit too easily in that conversation with Lee Myung-joo, I think. We are still waiting, by the way, for a resolution. Not sure what they've seen that was unclear to us on the initial replay there. Still a glimmer of hope in the eyes of Morgan Ferrier. It's that initial bit that's actually more threatening, if anything. Son Myung-gwan is holding on to Ferrier, but as he turns to go round, it's I mean, I even wonder whether they were looking at whether Ferrier had accidentally elbowed Son Myung-gwan there. That's obviously a point that Son Myung-gwan himself was making. It didn't look like a very solid penalty claim. I'm not sure why it's taken so long to reach this point. We're underway again. Kim Gun-hee out to Kim Young-soon. And now Kim Gun-hee surveys his options, just going back and forth with his Incheon teammates at the moment. Jerso with a heavy hit backwards, but perhaps this is Incheon's effort to get more control of the ball again. Kim Dong-hon with the clearance, searching. Well, Ferrier is a big guy, he's not quite that tall. But Ulsan 0, Incheon 0, just over 25 minutes gone. We've had some big chances for both sides. In particular, Incheon hitting the post through Lee Myung-joo, and then up the other end, it was Lee Dong-kyung in a one-on-one with the keeper, striking it low but straight at the keeper himself, and could easily have a 1-1 scoreline. Jang Si-young
Hyun back to Choi-hyun. Maybe this is the slowing of the game that Incheon manager Yoon Jong-hwan was hinting at as a way of managing the minutes. And we'll take a break, and that will offer a further opportunity to recuperate. This was the big chance for Lee Dong-kyung after Im Young-ju's effort. Concerning thing for Ulsan would be it's the only time they've been able to demonstrate that sort of threat. This little break here just provides an opportunity. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. Lee-ju-young does pick out Ferrier, goes short to Lee Chong-yong, and Lee Ju-young again following the ball around, and Kim Sung-min was waiting to possibly head it, but couldn't reach the end of it anyway, and it was offside. But a decent move again from Incheon. Build up. Had a bit of threat about it. And that won't be too pleasing to Ulsan manager Kim Hyun-suk right after sharing the instructions he had to share with the players. Choi-hyun quickly turns, well closed down by Kim Sung-min.
And that's a classic case, as we've seen a few times this season. Kim Sung-min drawing the foul, lowering himself. A frustrating free kick to give away from Ulsan's point of view. Im Young-ju looks for a target. Ferrier makes the run, looking for the ball around the outside. Harmlessly for an Ulsan throw, despite the appeal of Ferrier. Jung Chi-young with a couple of steps. Lee Young-kyung. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KUR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요.
프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로 가입하고 프리스핀 75회를 받아보세요. 지금 클라우드벳을 경험해보세요. 책임감 있게 이용하세요. 클라우드벳에 오신 것을 환경합니다. 다양한 게임과 특별한 혜택을 만나보세요. 프로모코드 KOR777으로